Hi guys, good evening. Good evening everyone. Today we'll be taking the chapter 30, which is probability. Probability we'll be going to a second concept, which is nothing but multiplication properties of multiplication and its and independent events. So basically we'll be discussing these two topics here. So multiplication theorem and properties related to the independent events நம்ம discuss பண்ண போறோம். Yes, hi, good evening Nandini. So did you complete your homeworks? I hope you've completed your homework, right? Super. So very good. So I hope you understood the yesterday's class, which is nothing but the conditional probability. As I already told, today we'll be taking the multiplication theorem and independent events. Okay. So yes. So without further ado, let's quickly get into the video. Okay, let's start. So first, what is multiplication theorem on probability. So what is multiplication theorem? So basically you are having two events. Okay, so basically a sample space can have n number of events. Okay, so basically you are having two events A and B associated with a random experiment. Just in yesterday's class we have discussed about what is the random experiment, event, everything, right? So there are two events in a random experiment. So multiplication rule for independent events. So independent events means they are not connected. So connected na நான் சொல்றது like suppose for example நான் வந்து ரெண்டு event conduct பண்றேன். So for example like event A and event B. So event A event B ரெண்டுமே dependent கிடையாது, ரெண்டுமே தனித்தனி. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் 1 to 6 வந்து டைஸ் ரோல் பண்றேன். ஓகே, ஸோ ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் 4 நான் சொல்றேன். இன்னொரு ஈவெண்ட் வந்து ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் 5 சொல்றேன். ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் 4க்கும் ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் 5ம் தனித்தனி ஈவெண்ட், சம்பந்தம் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி இண்டிபெண்டன்ஸ், if you're having independent events means what is your thing? So probability for independent events, இது ரெண்டுக்குமே probability கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா probability of A and B is nothing but probability of A into probability of B. Okay, suppose இப்போ வந்துட்டு dependent events, dependentனா இப்போ same way, இப்போ வந்து நான் டைஸ் ரோல் பண்றேன். ஒன்னு வந்துட்டு I'm telling you event Aங்கிறது என்னன்னா probability of getting 5, இன்னொரு என்னன்னா probability of getting 5 provided it starts, probability of getting 5 and 6 ன்னு சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? So it is related to 5 and 6 அப்படி. So அந்த மாதிரி கனெக்ஷன் இருக்கும். இந்த ரெண்டே இண்டிபெண்டன்ட்னா வேர்ட்ஸ்ல you can tell that there is no connection, but dependentனா you can tell that there is a connection. Okay, so basically P of A and B is nothing but P of A dot P of conditional probability, P of B given A. Okay, so this is what it will be there. Now what is second one? Second one is nothing but multiplication theorem on probability, or the second one is nothing but, so basically you are having two events. Okay, and basically இப்போ நம்ம ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ்க்கு பேசிட்டு இருக்கோம். Here now I'm concentrating on n number of events. Okay, so I'm having A1 A2 up to n events. So இதோட intersection கண்டுபிடிக்கிறாங்க. பேசிக்கலா extension of multiplication event. So like இது வந்து நம்ம ரெண்டு கேஸ்க்கு பார்த்தோம், அதே மாதிரி பெருசா போச்சுன்னா எப்படி வரும் அப்படின்னு. So basically if it is a dependent event, இது வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு எதுக்கு அப்படின்னா for dependent event. So this formula is for dependent event. So இப்போ ரெண்டு இது வந்து dependent அப்படியா இருந்தா what can you say? So basically P of A1 intersection A2 intersection அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா first P of A1 conditional probability of A2 given A1. ஓகேவா? அடுத்தது multiplied by, அடுத்தது வந்துட்டு P of A3, அப்புறம் என்னது conditional probability of A1 intersection A2. அதே மாதிரி P of AN A1 intersection A2 intersection A up to AN minus 1. So இந்த மாதிரி you will be having. Okay, so this is nothing but this is nothing but dependent event. So dependent event தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? We will be using our conditional probability. Okay, now what about independent event? Independent event na எல்லா ஈவென்ட்டும் நம்ம just probability கண்டுபிடிச்சு அதோட மல்டிப்ளை பண்ணா
independent events. Okay, are you clear? Yes or no, Satyapriya, are you clear? Sorry, are you clear? Okay, so now let's quickly get into the sums. So in the sums basically again நம்ம வந்துட்டு will be like இதுல வந்துட்டு will be solving as usual few sums. So a coin is tossed thrice. ஒரு காயின் வந்து எவ்வளவு டைம் டாஸ் பண்றாங்க? 3 டைம் டாஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? all 8 outcomes are assumed equally likely. Equally likely அப்படின்னா we just saw it in the yesterday's class. Find whether E and F are independent or not. So ரெண்டுமே independent இல்லையான்னு சொல்லி we have to find. Now Eங்கிறது வந்து number of heads is odd. Fங்கிறது number of heads is even. So number of tails is odd. Now இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா let us write the sample space. So 3 டைம் டாஸ் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹெட் வரலாம், ஹெட் வரலாம், ஹெட் வரலாம், ஹெட் வரலாம், ஹெட் வரலாம், டெயில் வரலாம், ஹெட் வரலாம், டெயில் வரலாம், ஹெட் வரலாம், டெயில், ஹெட், ஹெட், இதெல்லாமே things are there, no? Now next comes tail, 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 head, tail, head, tail, head, tail, tail. In the madri you will be having. Okay, so like this you will be having. Okay, now what happens? So ipo vandu this is my sample space. Now ங்கிறது வந்துட்டு sorry number of heads vandu odd. Odd na enna? Here you are having 3 heads which is odd. So here again you are having 1 head which is odd. 1 head odd, 1 head odd. மித்ததுனா 2 heads இருக்கு, so that is even. So basically what is my E? ங்கிறது இங்க என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா E is nothing but H H H H T H H H sorry odd தான. So it will be like H T T T H T, next comes T T H. So in the madri you will be doing. Okay, now what is my F? F என்னன்னா your number of tails are odd. Okay, so number of tails வந்து odd இருக்குது. I'm taking a different color so that you'll be able to understand. So இங்க வந்து எனக்கு ஒரு tail இருக்கு which is odd, 1 tail odd, 1 tail odd, 3 tails odd. So these things will come under the F event. So இது வந்து I have to write EB event of getting heads as odd. அதே மாதிரி what can I write? Next வந்துட்டு FB events of getting tails as odd. So F is nothing but event of getting tails as odd. E is nothing but events of getting heads as odd. So F is basically nothing but tail, 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 sorry, head, head, tail, head, tail, head, 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 tail. So this is how you will be getting. Okay, now what am I supposed to do? Ipo vandu let me check. I have to check whether in the events vandu independent or not. So for this what am I going to do? E intersection F. இது ரெண்டுக்கு ஏதாச்சும் intersection இருக்கான்னு பார்க்கலாம். Because ஏதாச்சும் காமனா இருந்தா கூட அது like you can use condition probability if you're having common. You know the formula of condition probability which I have told you in the previous class. So அதை வச்சு கூட நீங்க பண்ணலாம். பட் நம்ம intersection இருக்கா? No, you don't have any intersection. Okay, so P of E, probability of getting E, which is nothing but totally you're having 4 in total because n of E is nothing but 4, n of S is nothing but 8, then comes n of F is nothing but 4. So basically which is 8, which is nothing but 1 by 2. Same way probability of getting F. So probability of getting F is basically what? So basically it is 4 by 8 which is nothing but 1 by 2. Okay, so this is nothing but probability of getting probability of getting tail as odd. Okay, now இப்போ வந்துட்டு let us take about the intersection. Probability of getting E intersection F na we don't have
this itself, right? So E intersection F அப்படினா என்னது? So E intersection F is nothing but நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஓகே, so basically நமக்கு E intersection வந்து null set. கரெக்ட்டா? What is my E intersection F? Null set. So இதோட probability நமக்கு இல்ல. இப்போ நம்ம வந்து independent eventsனா நம்ம என்ன செக் பண்ணனும்? So P of E into P of F அது மட்டும் தான் நம்ம செக் பண்ணனும். ஓகேவா? So independent இப்போ வந்து ஜெனரலா independent event செக் பண்றதுக்கு ஒரு condition, let me tell you. For checking whether it is independent even or not, you have to, if it is independent event, அதோட intersection வந்து நம்ம பிரிச்சு எழுதலாம். P of E into P of F எழுதணும். Basically if it is not independent event, which is dependent. If it is dependent event, dependent na நம்மனால இப்படி எழுத முடியும். நம்ம கண்டிஷன் செக் பண்ணோம் இல்லையா? So dependent na we can write what is and is nothing but intersection only, no? So dependent na you can write it in this form. So if it is dependent, நம்ம வந்து இப்படி நம்ம பிரிச்சு எழுதுனா அது dependent event, இல்லனா அது வந்து independent event. Okay, sorry, dependent or not independent, which is dependent. So basically, which is nothing but 1 by 2 into 1 by 2, which is nothing but 1 by 4. So ரெண்டுமே நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம்? ரெண்டுமே வந்து independent events அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். So therefore, it is not equal to P of E intersection F இருக்கறனால what can I say? These two are independent events. Therefore, therefore, just a minute, there is a confusion, just a minute. Sorry, இது வந்து independent event condition. Okay, there is a mistake. So இப்படி இல்லாதனால what can you say? You can say it is dependent. இது ரெண்டுமே வந்துட்டு intersectionக்கு ஈக்குவலா இல்லாதனால are dependent ன்னு சொல்லிக்கலாம். Dependent events. Okay, are you clear? இங்க மட்டும் I just made a slight mistake because independent events only நம்ம பிரிச்சு எழுத முடியும். Okay, there is just a little mistake here. Just check it again and write it. So this is independent event here, and so since it is not equal to P of E intersection F, அது ஈக்குவலா இல்லாதனால அது independent events அப்படி நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? Are you clear, Nandini? Like yes or no? Okay, now let's go to the next one. So proving, இப்போ வந்துட்டு prove that, what should I prove? I should prove that throwing a pair of dice na rendu dice have to throw, occurrence of 4 on first die is independent of occurrence of 5 on the second die. So basically உங்களை ரெண்டு டைம் like you know ரெண்டு டை ஒட்டுக்கா த்ரோ பண்ண சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஈவென்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைல 4 வரதுக்கும் like you know first டைல 4 வரதுக்கும் செகண்ட் டைல 5 வரது வந்து independent events அப்படினு சொல்லி you have to tell. So basically two events are given. So what is my event A? Probability of getting number 4. What is my event B? Probability like you know getting 5. So basically what is total number of events, which is nothing but sample space. Sample space is nothing but 36, right? Because you know ரெண்டு டைம் you know ஒரு டை த்ரோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 6, ரெண்டு டைனா என்ன 36, right? Because 1,1 1,2 1,3 அந்த மாதிரி 6 வரைக்கும் போகும். 2,1 2,2 அது மாதிரி 6 வரைக்கும் போகும். அதே மாதிரி 6,1 6,2 அப்படியே. So basically we will be having 36 you know like types, 36 types of events வந்து நம்மளால இருக்க முடியும். இதுல வந்துட்டு let AB probability, I mean AB event of 4 on first die. So A வந்துட்டு நம்ம first die ல 4 வந்து event. ஓகேவா? Let B be event of getting, so AB event of getting 5 on second die. So A வந்துட்டு
So B was the event of getting 5 on second die. Okay. Now what happens? Now I have to find the probability. So first die 4 வரைக்கு எவ்வளோ probability? So A basic first die 4 வரைக்கு 4,1 4,2 4,3 4, first day 4 வந்தாலுமே second day வந்துட்டு 1 இருக்கலாம் 2 இருக்கலாம் 3 இருக்கலாம், it can vary, right? So அப்படி 4 கூட இருக்கலாம். Yeah, so in the மாதிரி it will be varying, right? So this is the event. So what is probability of getting A, which is nothing but 6 by 36. மொத்தமா எனக்கு 6 இருக்கு, 6ல 36, right? So basically I'll be having 1 by 6. Okay, now probability of getting 5 on second die. So 5 on second die basically 1,5 or 2,5, then comes 3,5, then comes 4,5, then comes 5,5, then comes 6,5. So second die la எனக்கு வந்து 5 வரதோட probability என்னது? இதுதான். Okay, now P of B. So P of B ங்கிறது என்னது? Probability of getting by total number of sample space, which is 1 by 36. Okay, now இதோட intersection இருக்கான்னு பார்க்கலாம். A intersection B. So A intersection B ஓட what are the events? So இங்கேயும் ரெண்டுமே ஒட்டுக்கா இருக்கிறது இது மட்டும் தான். So you're just having one element which is 4,5. Okay, so P of A intersection B is nothing but 1 by 36 because 1 இருக்கு out of the sample space. Okay, now check. So P of A intersection B is equal to P of A into P of B. So yeah, you know that P of A into P of B ங்கிறது என்னது? What is P of A into P of B? Which is 1 by 6 into 1 by 6, which is nothing but 1 by 36, right? So I have concluded that P of A intersection B is nothing but P of A into P of B. So what can I say? Therefore, A and B are independent events. So நம்மள prove பண்ண சொன்னதும் அதுதான். So what they have asked us to prove, my A, this is my A and B. So my A and B, A event and B event are independent தான் நம்மள வந்து prove பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So that is what even we proved. Are you clear? Yes or no? Okay. So you're clear. Now let's go to the next one. Next one is nothing but if A and B are independent events. சொல்லியாச்சு. A and B வந்து independent events னு சொல்லியாச்சு. Independent event na first what it should strike on your mind. It should strike that P of A intersection B is nothing but P of A into P of B. So இதுதான் உங்களுக்கு வந்து first strike ஆகணும் independent events அப்படின்னு சொன்னா. Okay, now A unit B is given, P of A is given, you have to find P of B. Okay, now you know the formula, right? You would have learned in class 11, right? So what is it? P of A union B is nothing but P of A plus P of B minus P of A intersection B. This is what you have learned in class 11. Yeah, basic properties, right? So from this, instead of this one, what can I write? I can write this one, right? So inge vandittu I can directly P of A union B is nothing but P of A plus P of B minus P of A into P of B. Like this I can write. Now after this, what can I say? Okay, so basically I'm filling all those numerical values. So 0.6 is equal to 0.2 plus P of B minus 0.2 P of B. Okay, so I'm taking this to the other side. So 0.6 minus 0.2. From this I'm taking 0. So from this I'm taking probability of B. So probability of B is nothing but 1 minus 0.2 because idhilinde na vandu just probability of B to வெளியிடுகிறேன். So then what happens? So after this, basically it is 0.4 is equal to P of B into 0.8.
So now what am I supposed to find? I'm supposed to find my P of B, which is nothing but the probability of B, right? So probability of B is nothing but 0.4 into 0.8 divided by 0.8. So what will happen? P of B is nothing but 4 by 8. So P of B is nothing but 1 by 2. So P of B is nothing but 0.5. So this is my probability of B. So are you clear with it? Yes or no? Are you clear? Super. Now let's go to the next one. So next one, what like you have to understand the question, and again they asked us to check for the independence. Like yeah, basically they have given you two events and they are asking you to check. Okay, what are the two events? It is unbiased. Unbiased na like or proper die, which means 1 2 3 4 5 6 and the மாதிரி இருக்கிற die like கரெக்டா ஒரு நியாயமான டைன்னு சொல்ல முடியாது. Unbiased is nothing but like எப்படி சொல்றது, I think you get it ல என்ன சொல்ல வரேன். 1 2 3 4 5 6 தான் டைக் இருக்கணும்னா அது மட்டும் தான் இருக்கு. 2 2 இருக்கு, 2 2 3 3 அந்த மாதிரி இல்லாம 1 2 3 4 5 6 டைஸ் நார்மலான ஒரு டைப். Okay, how many times it is thrown? It is thrown twice. Okay, so what is my event A? So event A be odd number on first throw. So first throw la irukra odd numbers. Event B ங்கிறது வந்துட்டு odd number on second throw. So probability A ங்கிற event வந்து நம்ம first throw ல இருக்க odd numbers, B ங்கிறது வந்துட்டு second throw ல இருக்க odd numbers. So total, first let us calculate the sample space. So total number of sample space is nothing but 36. Okay, so this is total number of sample space. Now what happens? So basically you have to I hope it's clear now. Yeah, so now so basically let you know, I'm not rewriting what is my event A and what is my event B, you just have to write. So A ங்கிறது வந்து first throw order இருக்கு. So 1, 1 up to 1, 6. ஓகேவா? அடுத்தது 3, 1 up to 3, 6. அடுத்தது 6, 5, 1 up to 5, 6. So இந்த மாதிரி you will be getting. So basically 6 plus 6 plus 6 மொத்தமா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? N of A ங்கிறது வந்துட்டு 36 N of A ங்கிறது 18 கிடைக்கும். So 18 கிடைக்கும். What is my N of A? N of A is nothing but 18. So basically what is my probability of A? Probability of A is nothing but 18 by 36, which is nothing but 1 by 2. So this is my answer. Now same way B ங்கிறது what is B? So B is basically second throw ல வந்து எனக்கு odd number கிடைக்கும். Second throw odd number கிடைக்கணும் அப்படின்னா so basically 1, 1 up to 1, 1. Okay, sorry, up to 6, 1. அடுத்தது வந்துட்டு 3 up to 6, 3. அதே மாதிரி 1, 7 இல்ல 5 odd number தானே, செகண்ட்ல தானே odd number வேணும், right? So up to 6, 5. So இந்த மாதிரி இப்படி இருக்கிறது. ஓகேவா? So yeah, exactly, proper day. Correct. So P of B ங்கிறது so N of B ங்கிறது மொத்தமா 6 plus 6 plus 6, which is nothing but 18. மொத்தமா உங்களுக்கு அவ்வளவு கவுண்ட் இருக்கும்னா N of B ங்கிறது 18 இருக்கும். So P of B ங்கிறது it will be like this. Okay, now intersection ஏதாச்சும் வருமான்னு செக் பண்ணணும். So A intersection B ல ஏதாச்சும் வருமான்னு செக் பண்ணணும். உங்களுக்கு 1, 1 வரும், 3, 1 வரும். So you'll be having 1, 1, 3, 1. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா you'll be having 1, 3 இருக்கும். பேசிக்கலா எல்லாமே ஆட் ஆகும். 3, 3 இருக்கும். அப்புறம் 5, 1 வரும் தானே.
5,1 வரும். பேசிக்கலா ரெண்டுமே ஆடா இருக்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். தென் 5,3 இருக்கும். தென் கம்ஸ் 1,5 இருக்கும், 3,5 இருக்கும், 5,5 இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம். ரெண்டுமே இன்டர்செக்ஷன் ஆயினா ஃபர்ஸ்ட் த்ரோவும் உங்களோட செகண்ட் த்ரோவும் என்னவா இருக்கும்? ஆட் நம்பரா வரும். ஆட் வேல்யூஸா வரும், ரைட்? ஸோ P of n of A intersection B is nothing but 9. So what is it? So basically P of A intersection B is nothing but 9 by 36. So what is it? It is 1 by 4. Now let us check whether it is independent or not. So adukku P of A into P of B check panikkan. So P of A into P of B is nothing but 1 by 2 into 1 by 2, which is nothing but 1 by 4. Okay, so what is my 1 by 4? Which is basically P of A intersection B. So now tell me, I know that P of A intersection B is equal to P of A into P of B. So P of A intersection B another P of A into P of B irukkranaala. So therefore A and B are independent events. So நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம்? நம்ம A வும் B வும் what can you say? You can say that they are independent events. So are you clear with the some? So நம்மளுக்கு வந்து independent events இல்லையான்னு சொல்லி நம்ம prove பண்ண சொல்றாங்க. So are you clear with it? Yes or no? Yes or no? Can you be quick? Yes or no? Super. Very good. So now let's go to the next one. So next one enna appadina? Okay. So first one ஒரு anti-aircraft gun can take maximum of 3 shots at an enemy plane moving from it. So ஒரு gun வந்துட்டு maximum 3 shot வந்துட்டு அதால சுட முடியும். ஓகேவா? enemy plane வந்து 3 ஷாட்ல சுட முடியும். Probability of hitting the plane at first shot. உங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் கன் இருக்கு. உங்க ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்லயே அந்த எனிமியை ஹிட் பண்ணோட ப்ராபபிலிட்டி வந்து 0.5. அதே மாதிரி செகண்ட் ஷாட்லயே உங்க எனிமி ஹிட் பண்றது வந்துட்டு 0.3. அதே மாதிரி தேர்ட் ஷாட்லயே உங்களுக்கு எனிமி ஹிட் பண்றது வந்து 0.2. Now probability that gun hits the plane. So என்ன probability இருக்கு? Like first shotல hit ஆகலாம், இல்ல செகண்ட் ஷாட்ல ஹிட் ஆகலாம், இல்ல தேர்ட் ஷாட்ல கூட ஹிட் ஆகலாம். ஓகேவா? ஆனா எந்த ஷாட்லயாச்சும் ஹிட் ஆயிரும். அதோட probability என்ன? ஓகேவா? So now probability of hitting the plane. So first shotல நம்மளுக்கு ஹிட் ஆகிறது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் நம்ம ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இது வந்து நான் P of F ன்னு வச்சுக்கிறேன், which is nothing but 0.5. So second shotல ஹிட் ஆகிறது P of S is equal to 0.3. third shot வந்து P of T is equal to 0.2. So இந்த மாதிரி you will be having, right? Now what happens? Ipo now probability it hits the plane, right? Probability of hitting the plane, probability of hitting plane, and the plane வந்து hit ஆயிரணும். So probability of நமக்கு ஜெனரலா தெரியும் ஒரு ஷார் ஈவென்ட்னா நமக்கு 1. So probability of hitting the plane கண்டுபிடிக்க நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? 1 minus probability of not hitting the plane. Basically உங்களுக்கு plane hit ஆகும் இல்ல plane hit ஆகாது. That is what is going to happen. No. So probability of not hitting the plane கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். So 1 minus probability of not hitting the plane. Okay. So basically P of F I know it is 0.5. P of F complement na enna? Unga first shotல unga plane hit ஆகாதோட probability 0.5. F complement na hit ஆகாது. First shotல hit ஆகாத probability 1 minus P of F.
So which is nothing but 1 minus 0.5, which is nothing but 0.5. அதே மாதிரி உங்க செகண்ட் ஷாட்ல உங்க probability of hitting the plane வந்துட்டு 0.3. ஓகே, அதே மாதிரி செகண்ட் ஷாட்ல not hittingங்கிறது வந்து என்னவா இருக்கும்? 1 minus p of s இருக்கும். 1 minus 0.3, which is basically what? 0.7 இருக்கும். So p of s bar. So second shotல உங்க plane hit ஆகாத probability இது. அதே மாதிரி third shotல hit ஆகிற probability வந்து 0.2. So third shotல hit ஆகாத probability என்னது? So which will be 1 minus 0.2, which is nothing but 0.8. So basic law, which is nothing but probability of hitting the plane is nothing but probability of hitting the plane. So probability of hitting the plane in so probability of hitting the plane is nothing but 1 minus probability of not hitting the plane. P of f complement into P of s complement into P of t complement. Okay, so basically this is nothing but 1 minus 0.5 into 0.7 into 0.8. So what is it? So 35 into 8 is nothing but 24, 25, 26, 27, 28. So 28, so basically 0.1 minus 0.28. இப்படி வரும். So now what happens? So basically 1.00, 0.28 irka. So it will be 10, 9, 0, 0.72. So my probability of that will be 0.72. So are you clear? So idukku vandu what we do is நம்ம probability of hitting எப்பாச்சும் உள்ள கண்டுபிடிக்கிறதுனா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் இது ஹிட் ஆகலாம், செகண்ட் இது ஹிட் ஆகாம இருக்கலாம். அந்த மாதிரி f complement h s, அடுத்தது வந்து h f complement இல்லாம f h complement s. அந்த மாதிரி நிறைய ட்ரையல் எரர்ஸ் வந்து போடுறதுக்கு நம்ம 1 மைனஸ் ஹிட் ஆகாத ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸி. மூணுமே ஹிட் ஆகலாம், ஹிட் ஆகல, ஓகேவா? ஏதாச்சும் ஒன்னாச்சு ஹிட் ஆயிடுச்சுன்னா ஹிட் ஆயிடுச்சு தானே. அதனால மூணுமே ஹிட் ஆகிறது கண்டுபிடிக்கிறது இட் இஸ் மோர் ஈஸி தேன் டூயிங் இட் லைக் திஸ், தேன் டூயிங் இட் இன் தி நார்மல் மெத்தட். ஸோ p of f complement into p of s into p of t, அடுத்தது பிளஸ் p of f into p of s complement, அந்த மாதிரி அதோட combination. So basically you will be having 216 combinations, no? So மூணு basically அது 216 கிடையாது, உங்களுக்கு நிறைய காம்பினேஷன் வரும். ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் வை இந்த மாதிரி try to approach the problem when you're having கொஞ்சம் difficult complicated sums. So now odd, let's go to the next sum. So basically next sum பாத்தீங்கன்னா odd against certain event are 5 to 2. Odd against certain events are, and odd favoring another event independent of the former event. So basically odd வந்துட்டு against favor event. So against நம்ம ஒரு ஈவென்ட் ஃபேவரபிளா வச்சா against favorable event வந்து நம்ம 5:2 வைப்போம். அதே மாதிரி odd in favor of another event independent of former event. So odd வந்துட்டு favor of ஒரு புது ஈவென்ட், அந்த புது ஈவென்ட் வந்து பழைய ஈவென்ட்டோட இண்டிபெண்டண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. லைக் ஓகே, இது கண்டிப்பா குழப்பமா தான் இருக்கும். So if I write it and explain, it will be clear. So just hold on. Now find the chance that one at least of the events will happen. So ஏதாச்சும் ஒரு ஈவென்ட் ஆச்சு நடக்கிறதோட ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, let the two events be. So ரெண்டு events be E1 and E2. So the two events be. What am I telling? My two events as E1 and E2. So odd against favor of 1. So odd against favor of 1 are 5:2. So against favor ஓடது வந்து against இருக்கா. So odd against favor வந்து 5:2. Now இப்போ odds
in favor against favor வந்து 5:2 னா in favor என்னவாகும் 2:5 ஆகும். in favor வந்து என்னவா இருக்கும் 2:5 இருக்கும். ஓகே, odds in favor வந்து என்னவா இருக்கும் 2:5 இருக்கும். now you have to find the probability. So probability that one is happening, ஏதாச்சும் ஒன்று வந்து happening in favor na என்ன 2:5. so ரெண்டு நடக்கும். இப்போ 7 இது ரேஷியோ இருந்துச்சுன்னா அது 2 ரேஷியோ நடக்கும், 5 ரேஷியோ நடக்காது, அந்த மாதிரி சொல்றது தான் இது. சோ இதுல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் probability of one happening. So probability of happening of one ங்கிறது P of E1. So P of E1 is nothing but happening. So மொத்தம் எனக்கு வந்து என்னது 7. அதுல 1 happen ஆகுது. So 2/7 ஆகும். So மொத்தம் I'm having 7. அதுல வந்து 2/7 ஆகும். Now probability of not happening 1. So probability of not happening 1. So probability of not happening 1 ங்கிறது P of E1 complement is nothing but 1 minus P of E1. So 1 minus 2/6. Not happening na இதுவே நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இது happening, இது not happening. இது பாருங்க, இது not happening, இது happening. அது against ஓட favor வந்து not happening ஓட favor. அது 5 இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதான். So basically உங்களுக்கு நீங்க LCM எடுத்தாலும் 5/7. நீங்க இப்படி போடணும்னு அவசியம் இல்ல, டைரக்டா not happening 5/7 போலாம். You know இது ரேஷியோ. ஹேப்பனிங்கிறது 2, நாட் ஹேப்பனிங்கிறது 5 ன்னு சொல்லி நம்ம ரேஷியோ தெரியும். ஓகேவா? இதுல மெயினா நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்றது odds against the favor. against the favorனா லைக் ஹேப்பன் ஆகாததுக்கு ஃபேவரா இருக்கிற ஈவென்ட். சோ நம்ம அது எப்படி மாத்தணும்னா ஹேப்பன் ஆகிறதுக்கு ஃபேவரா இருக்கிறது or in favor of happening, அந்த மாதிரி நம்ம மாத்திக்கிட்டு நம்ம போடணும். ஓகே, okay, so now after this, next odds in favor of 2 ங்கிறது second event, odds in favor of 1 ங்கிறது first event, odds in favor of 2 another event வந்து 6:5. so odds in favor of 2, so odds in favor of 2 ங்கிறது are 6:5. okay, odds வந்து in favor of 2 ங்கிறது என்னது 6:5. so P of E2 P of E2 ங்கிறது probability of happening of 2 is nothing but 6/11. so next வந்துட்டு probability of E2 dash is nothing but 1 minus 6/11, which is nothing but 5/11. okay, so probability of not இருங்க ஒரு நிமிஷம், probability of happening of 2. so probability of happening of 2 இது probability of not happening 2 அது வந்து இது. ஓகேவா? 1 minus 6/11. ஓகேவா? now இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா desired probability. நமக்கு என்னன்னா one at least of the 2. so ஏதாச்சும் ஒரு ஈவென்ட் ஆச்சு happen ஆகிறது, அதோட probability கேக்குறாங்க. one at least of 2 events. ஓகேவா? so what is one at least of 2 events? ஒரு நிமிஷம். okay, so what is one at least of 2 events? இந்த ரெண்டு ஈவென்ட்ல ஏதாச்சும் ஒன்னாச்சு நடக்கிறதோட chance is nothing but the probability. okay, so இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், desired probability ன்னு எழுதிக்கிறேன் because I'm not writing the whole thing. so the desired probability is equal to 1 minus none happens. so நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு நடக்கிறதோட probability கேட்டா 1 minus நடக்கிறதோட probability கண்டுபிடிச்சாவே அதுதான். so 1 minus none happens. okay, so 1 minus none happens na இது and இது. so basically அது என்ன கிடைக்கும், which is 5/7 into 5/11. so basically is 1 minus 25/77. now 77. okay, so what is it? so basically it is 77 minus 25/77. so
So basically it is 52 by 77. So either the desired probability. As I already told you, in order to check your probability, it should be lesser than 1 and greater than or equal to, lesser than or equal to 1 or greater than or equal to 0. So நீங்க செக் பண்ணி பார்த்தாலும் the desired probability you will be get it. இது நம்ம என்ன ரூல் வச்சு நம்ம பண்றோம்னா, so basically நம்ம வந்துட்டு நம்ம கிடைக்கிற probability கண்டுபிடிக்க 1 minus கிடைக்காத probability கண்டுபிடிச்சா சிம்பிளா ப்ராப்ளம் ஆகும். Okay, like that only we have solved. So now let's go to the next one. So next one, if you see, yeah, the probability of two students A and B coming to school in on time, not in time, on time. Okay, so probability of student A or student B on time school வராங்க. இப்போ 8 மணிக்கு ஸ்கூல்னா 8 மணிக்கே ரீச் ஆகுற ப்ராபபிலிட்டி. 2 ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி like myself Harismita or Harismita and okay, so both ரெண்டு பேரும் வர on time க்கு வர probability வந்துட்டு 3/7 5/7 சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா, A வந்து event coming on time, in time இல்ல on time. so event ரெண்டு ஈவென்ட்டா பிரிக்கிறாங்க. ஏங்கிறது வந்துட்டு event of student A coming on time, இன்னொரு ஈவென்ட் வந்துட்டு student of B coming on time. ஓகே, அது வந்து அஸ்யூமிங் அது ரெண்டுமே இண்டிபெண்டன்ட் ஈவென்ட். ஓகேவா, ஸோ ஈவனுங்கிற ஒரு ஈவென்ட் எடுத்துக்கிறேன். ஈவனுங்கிற ஈவென்ட் என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணுதுன்னா A coming on time, E2ங்கிற ஈவென்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் B coming on time. ஓகே, find the probability one of them coming to the time on time. So coming to the school on time. So இதுல இவங்க ரெண்டு பேர்ல யாராச்சும் ஒருத்தர் ஸ்கூலுக்கு ஆன் டைம் வருவாங்களா, அதோட ப்ராபபிலிட்டி என்னது. ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், 1 minus ரெண்டு பேருமே ஸ்கூலுக்கு கரெக்ட் டைமுக்கு வராது கண்டுபிடிச்சாவே இது கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா, ஸோ இது வந்து ஒரு வேல்யூ அடட் சம். ஆல்சோ இது வேல்யூ அடட் சம்னா ரைட் அட்லீஸ்ட் ஒன் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கமிங் டு ஸ்கூல் ஆன் டைம், இன் டைம் இல்லை ஆன் டைம். ஸோ இது ஒரு வேல்யூ அடட் சம். ஸோ வேல்யூ பேஸ் சம். ஸோ கீழே வந்து நீங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து ஆன் டைமா வரதுக்கு என்னன்னா இதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ நான் என்ன வச்சுக்கிறேன், E1 இஸ் நத்திங் பட், ஸோ பேசிக்லி E1 இஸ் நத்திங் பட் student A coming on time. So ஈங்கிற இது வந்துட்டு student A coming on time and E2ங்கிறது event student B coming on time. So A-ங்கிறது student E1ங்கிறது student A coming on time, E2ங்கிறது student B coming on time. Okay, now what happens? So இப்போ probability of E1 is nothing but 3/7. அவங்க ஷார்ப்பா வரது வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, 3/7 சொல்லிட்டாங்க. probability of E2ங்கிறது வந்துட்டு என்ன கிடைக்கலாம், 5/7 அப்படின்னு வந்து நம்மளால சொல்ல முடியும். ஓகேவா, ஸோ இப்போ வந்துட்டு ரெண்டு பேருமே வராதுக்கு லைக் நான் இந்த மெத்தட்ல போட்டு பார்க்குறேன். லெட்ஸ் see if we are finding the answer. So probability of one of them coming to school on time. So யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்துட்டு ஆன் டைம்க்கு ஸ்கூலுக்கு வரக்கு என்ன, 1 minus none comes on time. ஓகேவா, ஸோ அதுக்கு P of E complement. இது வந்து லைக் ஸ்டூடெண்ட் ஏ ஆன் டைம் லைக் வராதுக்கு வந்து 1 minus 3/7 which is nothing but 4/7. P of E2ங்கிறது என்னது, 1 minus 5/7 which is nothing but 2/7. right, so basically this is nothing but 1 minus P of E1 complement into P of E2 complement. So 1 minus, so இது என்ன வரும், 4/7 into 2/7. So what happens, so இது இல்லனா it will be, so 1 minus 8/49. So basically 49 minus 8 by 49.
அண்ட் இது அட்லீஸ்ட் ஒன் இல்லை, ஒன்லி ஒன், ஒருத்தர் மட்டும்தான் வரணும். ஸோ ஒன் ஆஃப் தெம் இல்லை, ஒன்லி ஒன். ஸோ ரெண்டு பேருமே வரக்கூடாது ஒன் டைம், யாராச்சும் ஒருத்தர். எஸ் எஸ். ஸோ ஸோ திஸ் ஒன்ட் பி தேர். இதுல வந்து நான் யாராச்சும் ஒருத்தர் ஆன் டைம் வரலாம், இல்ல ரெண்டு பேர் வரலாம், அதுக்கு நான் போட்டேன். ஆனா இது வந்து கொஸ்டின் இல்லை, யாராச்சும் ஒருத்தர் மட்டும்தான் ஆன் டைம் வரணும், ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வரக்கூடாது. ஸோ சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஏ ஆன் டைம் வந்துட்டாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் பி வந்து ஆன் டைம் வரக்கூடாது. பிளஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஏ வந்து ஆன் டைம் வரலன்னா ஸ்டூடெண்ட் பி வந்து ஆன் டைம் வரலாம். இது மட்டும்தான், வேற எதுவுமே கிடையாது. ஓகே. ஸோ இது என்ன வரும், ஸ்டூடெண்ட் ஏ ஆன் டைம் வந்துட்டாங்கன்னா 3/7 இன்டூ 4/7. புரியுதா? இல்ல 4/7 2/7. புரியுதா? இதுல வந்து ஒரு this is a good lesson actually, because நம்ம ஒரு வேர்ட் மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டா கூட நம்ம ப்ராபபிலிட்டி ஆன்சர் தப்பு. யாராச்சும் ஒருத்தர் மட்டும் தான் ஆன் டைம் வரணும்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ரேண்டமா இல்ல. ஸோ லைக் ரெண்டு பேருமே வரக்கூடாது, யாராச்சும் ஒருத்தர் தான். அதனாலதான் ஒருத்தர் வந்தா இன்னொருத்தர் வராத இருக்கிற ப்ராபபிலிட்டி பண்ணும். ஸோ 3/7 2/7 பிளஸ் 4/7 5/7. So in the madri you will be doing. So what will happen? So basically this is nothing but 6/49 plus 20/49, which is nothing but 26/49. So யாராச்சும் ஒருத்தர் மட்டும் ஆன் டைம் வரணும்னு ப்ராபபிலிட்டி இது. ஓகே. ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு வரலாம். ரைட் அட்லீஸ்ட் ஒன் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கம்மிங் டு ஸ்கூல் ஆன் டைம். ஸோ பேசிக்கலி என்னது advantages, like I'm just telling, I'm not writing, இது ஒரு value. So you know you'll be having the responsibility of being punctual. So punctual ஒரு on time ஸ்கூலுக்கு வந்தா you'll be disciplined and punctuality ஓட வரனால இந்த punctuality quality வந்து உங்களுக்கு inbuilt-ஆ வந்துரும். ஓகேவா? அது ஒரு point you can write for coming school. And you won't miss the prayer. You know, prayer, starting prayer and assembly, you won't miss if you come on time. So you'll have a discipline. As usual, I told you, you'll have a discipline of doing it. Illana vandittu students prayer kuda mudinjiruchuna first period kuda miss pannalam. So you won't miss the first period. So basically qualities pathi neenga sollningna, if you come on time, you'll be punctual. The punctual quality is enhanced in you அப்படினு சொல்லிக்கலாம். இன்னொன்னு வந்துட்டு you'll be disciplined. You know, இதுதான் பண்ணணும், ஸ்கூலுக்கு on time தான் வரணும். And what all you won't miss is your prayer, your first period, those all things you won't miss. So அதனால நீங்க ஸ்கூலுக்கு on time வரலாம்னு சொல்லிட்டு you can conclude it. Okay. So yeah, now let's go to the next one. So next one வந்துட்டு ஒரு மூணு earns இருக்கு, A B C. earn A க்கு வந்துட்டு earn A ல வந்துட்டு 4 red balls, earn A ல வந்துட்டு 4 red balls 3 black balls. earn B ல வந்துட்டு 5 red balls 4 black balls. So earn C ல வந்துட்டு 4 red balls 4 black balls. So one of the following is drawn from each earn. So ஒவ்வொரு earnல ஒவ்வொரு draws பண்றாங்க, எடுக்கறாங்க. What is the probability that 3 balls drawn consist of? So மூணு draw என்ன probabilityல நம்ம மூணு எடுக்கிறோம்ல, because earn A ல இருந்து ஒன்னு எடுக்கிறோம், earn B ல இருந்து எடுக்கிறோம், earn C ல இருந்து ஒன்னு எடுக்கிறோம். So மூணு பாலுமே அதுல ரெண்டு வந்து ரெட் பால் இருக்கும், ஒன்னு வந்து black ball இருக்கும். அதோட probability என்ன? ஓகேவா? So now what am I going to do? So here B1 வந்துட்டு drawing black ball from A. B1 ங்கிறது drawing black ball from earn A. R1 ங்கிறது drawing இது அப்படியே B1 B2 B2 போட்டா B2 B3. So this will be B2 ங்கிறது நம்ம black ball வந்துட்டு earn B ல வந்து பண்றது. ஓகேவா? அதே மாதிரி drawing a black ball in earn C வந்துட்டு B3. ஓகேவா? அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா C1. So இது அப்படியே நம்ம copy.
So now what is it? So basically this is nothing but இப்போ எனக்கு ரெட் பாலுக்கு வந்து R1, R2, R3. So basically you'll be having drawing a red ball from red ball இதுக்கும் ball, just write ball everywhere. Okay, so இது B3 வந்து நம்ம R3 வந்துட்டு red ball from earn C. Okay வா? So now இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Probability of getting B1. So probability of getting B1ங்கிறது என்னது? நம்மளுக்கு மொத்தமா எவ்வளவு இருக்கு? மொத்தமா black வந்து 3 இருக்கு out of 7 balls in A. So 3/7 வரும். அதே மாதிரி probability of getting red னா என்னது? 4/7 வரும். இது ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் தானே. அதே மாதிரி probability of getting B2. So மொத்தமா நமக்கு வந்து earn 2ல earn B ல வந்து black balls என்ன 4. மொத்தமா I'm having 9. 4/9. So basically you'll be having 4/9. Probability of getting R2 is nothing but 5/9. அதே மாதிரி probability of getting B3. So B3ங்கிறது வந்துட்டு you're having மொத்தமா 8, அதுல B வந்துட்டு 4. So which is nothing but 4/8 and it is basically 1/2. And அதே மாதிரி probability of getting R3 is also 4/8 which is nothing but 1/2. இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு probability இந்த 3 balls required probabilityல 2 ball ரெட்டா இருக்கணும், 1 ball black-ஆ இருக்கணும். ஓகேவா? So desired probability or required desired probability னே போட்டுக்கிறேன். So desired probability வந்து first ball வந்து black-ஆ இருக்கலாம், second ball-உம் third ball-உம் ரெட்டா இருக்கலாம். எவ்வளவு black வேணும்? ஒரு பிளாக் ரெண்டு இது. So first நம்ம B1 வந்து black எடுக்கலாம், B2 சரி ஒரு ரெட் பால் வந்து earn A earn B இருந்து நான் எடுக்கிறேன். ஓகேவா? அடுத்தது வந்து இல்லனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ரெட் எடுக்கிறேன், ரெட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் earn A ல நான் ரெட் எடுக்கிறேன், earn B ல நான் ரெட் எடுக்கிறேன், earn B ல நான் black எடுக்கிறேன், earn C ல நான் ரெட் எடுக்கிறேன். ஓகேவா? அதே மாதிரி இல்லனா earn A ல நான் ரெட் எடுக்கிறேன், earn B ல நான் ரெட் எடுக்கிறேன், earn C ல வந்துட்டு நான் black எடுக்கிறேன். So இந்த மாதிரி you'll be doing. So இது நான் வந்து further நான் பண்ணனா what will happen? This will be 3 இது வந்து 5/9 1/2 plus இது என்ன வரும் 4/7. இது வந்து ரெட் வந்து 4/7 4/9 into 1/2 plus 4/7 5/9 into 1/2. So இந்த மாதிரி you'll be writing. So இது நான் further எனக்கு பண்ணா 15/126 plus 16/126 plus 20/126 அப்படின்னு வரும், which is nothing but 51/126 வரும். So you can use the 3 table. So it is nothing but 17/42. So this is my required probability. நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு ரெட் ஒரு black வருது. So first இதுல நான் black எடுக்கலாம், மித்ததுல ரெட். செகண்ட் இதுல black எடுக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் இதுவும் third ரெட், third இதுல black எடுக்கலாம். ஓகேவா? required probability. So yes, so remaining from 10 till 15 sum is your homework for today. So உங்க homework வந்து chapter like question number 5 ல இருந்து 15 வரைக்கும், like question number 10 ல இருந்து 15 வரைக்கும் உங்க homework for today. So please complete it and come to the class tomorrow. Until then, it's bye from Harismita. Thank you and have a great day. Bye bye.